In the result, on count 1 in the indictment, the accused ought to have been found guilty of murder. Lona bekangumsubathi Oscar Pistorius utawukhululwa ejele kusasa ngemuva kwekuthi athole shwele ngenyanga yeLweti nyakenye. We are now here and you can see where we are. As we are arriving, they were crossing. Liphini lamengameli we-Patriotic Alliance Kenny Kunene lende lubido lwekuthi kudzingiswe bantfu labavela kulamanye mave labakuleli ngalokungemtsetfo. Koba infokoto kuphinze ngihlanganyele nawe mbukeli eminyakeni lomusha lenginelithemba lekuthi usiphathele lokuhle nempumelelo lishonile angivusele tindzabeni telwimi lweSiswati kanti-ke khumbula ukuthi nawuphuthelwe letindzaba letfolakala futhi etinkundleni tekuxhumana ku-SABC Plus ku-DTT kanye naku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Chumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talobanga ngitiphi tinkinga khungetsene ngomphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele email ku news@sabc.co.za. iSABC News. Live lakho itimele ayithathi hlangothi. Lona bekangumsubathi Oscar Pistorius utawukhululwa ejele kusasa ngemuva kwekuthi athole shwele ngenyanga yeLweti nyakenye. Pistorius wabekwa licala lekubulala lobekasingani sakhe River Steenkamp ePitoli kakhe ngenyanga yeNdlovana ngeminyaka wa 2013. Waqanjwa ligama la Blade Runner ngemuva kwekuthi agijime ngema-blades. Ngaphambilini wawina washiya umlandvo njengemuntu weqala logijima ngema-blades kumicuzelwane yebasubathi. Kwase kushabalala konke nakadubula abulala singani sakhe River Steenkamp ngenyanga yeNdlovana ngeminyaka 2013. Licala lakhe latsinza umhlaba wonke. Pistorius utshela inkantolo ukuthi uphambanise Steenkamp nomuntu lebekacabanga ukuthi uyabahlasela uthi abesabela impilo yakhe. Unikedwe isigwebo seminyaka lesihlanu ngeminyaka wa 2014 selicala lekubulala ngenhloso. Isigwebo sakhe siye sacithwa inkantolo yekundluliselwa kwemacala ngeminyaka wa 2015. In the result, on count 1 in the indictment, the accused ought to have been found guilty of murder on the basis that he had fired the fatal shots with criminal intent in the form of dolus eventualis. As a result of the errors of law referred to, and on a proper appraisal of the facts, he ought to have been convicted not of culpable homicide on that count, but of murder. In terms of the act, you must have served at least 1/6 of your sentence. Now, clearly, when the board sat and considered his application for parole, he had not yet completed the 1/6, because the 1/6, as we speak, has not yet been completed. It's only being completed arguably tomorrow. Nga-2016 wagwetshwa iminyaka lesithupha phadle ejele lokwenyusa isigwebo sakhe saba iminyaka leli-13 netinyanga letihlanu ngetulo. Once more, I'd like to thank counsel, all counsel involved, for the assistance. I'd like to thank all the officers of this court and all the staff of this court. In the meantime, I will adjourn and I'll be in chambers just in case I have to come back to court. Counsel might like to consider whether or not they want to apply for leave to appeal. I am willing to hear it today if that is what counsel wants. Court will adjourn. Pistorius uyakhululwa kusasa ngemva kwekudonsa hafu iminyaka yesigwebo sakhe ejele. Kusasa umsubathi lobekagijima ngema-blades njengobe anganatinyawo Oscar Pistorius uyaphuma ejele ngemva kwekuthola shwele. Pistorius abeboshelwe kudubula bulale loyo bekathanzana naye River Steenkamp nga-2013. Inkantolo-ke beyimgwebe iminyaka leli-15 njengoba kubonakala-ke ukuthi le minyaka ayihambi njengekuconza kwawonke ngekwekhalenda. Sinemhlatiwe temthetho emayeni kute uchaza ukuthi kuya ngani akhululwe kungakahlangani
yini leminyaka abegwetshwe yona. JB Sibanyoni asikubingelele sikwemukele tindzabeni seSiswati Sibanyoni. Ngiyabonga ngibulise kuwe Rebecca ngibulise futhi nakubabukeli betindzaba teSiswati. Stella ubekele umbukeli esitfombeni sokuthi isebenza njani usebenza njani ishwele nobeke iparole ngesilumbi. Yabona ushwele lokho kuthiwa ngesilungu iparole usebenza ngokuthi fanele athi uma kathola sigwebo ijaji lichaza ukuthi sigwebo esinjani lesi asitholayo. Ijaji linalo ke ilungelo lokuthi ngikhipha isigwebo mayimagama isentence ezoba ukuthi mangabe ufuna ukuthi aphumele ngaphandle ingakapheli iminyaka agwetshwe yona akwazi ukuthi aphumele ngaphandle. Ibizwa kuthiwa subject to correctional supervision. Manje ke le correctional supervision isho ukuthi okungenani umuntu kufanele adonse isigwebo aze adlule ku half wale minyaka lena anikezwe yona. Njengoba ke soyibalile iminyaka agwetshwa yona ukuthi iwu13 uma siyonke. Uma ubala kusukela agwetshwa kuze kube manje kuyabonakala ke ukuthi usedlulile usenqile lapha yena kulo half ngobe minyaka ayidonsile iminyaka ewu8 asejele kanye futhi nezinyanga eziwu8 asekhaya ukuthiwa yi house arrest. Manje ke mase kuhlangene ke konke ke sekuyabuka ukuthi ngabe likhona elinye icala alenzile uziphathe kanjani uma ngabe kutholakala ukuthi irecord lakhe likahle lihlanzekile unalo ilungelo lokuthi afake isicelo ku board ukuthi ucela ukuthi ke aphumele ngaphandle. Ngifuna ukuchaza ukuthi uma aphumela ngaphandle akusho ukuthi isigwebo sosiqedile. Usho ngokomthetho ukuthi uyosiqedelela angaphandle and ungaphansi kokuphathwa abasejele i-correctional services kanti futhi ke kuba khona nomphathi ngaso sonke isikhathi athi mangabe ufuna ukusuka kule ndawo akiyo aye kwenye indawo acele kuye ukuthi ngingasuka eMbombela ngiye eBaptini Barberton ngingasuka eMbombela ngiye eJohannesburg. Uma ngabe ke lo usupervisor uthi cha angivumi kusho ukuthi ke uyafana nokuthi uyisiboshwa. Sibanyoni nangu Pistorius sewuniketiwe ishwele angakayihlanganisi leminyaka abegwetshwe yona kanti ke abeke walwela ngaphambelini ukuthi amthole lo shwele. Kwendiwa yini lokho? Ekuqaleni wathi uma kasifaka lesi sicelo sakashwele watholakala ukuthi i1/3 noma okungenani i1/6 i1/6 yesigwebo usengakasiqedi angaphakathi ejele. Kepha ke emveni kwaloko njengamanje kutholakala ukuthi useyiqedile. Ingakho i-board lena enikeza ushwele ithe uma ibuka isikhathi sonke asihlele ngaphakathi adonsa isigwebo sakhe yase iyabona ukuthi ngempela usiqedile lesi sikhathi esimenza ukuthi abe nelungelo lokuthi ayosiqedelela ngaphandle isigwebo ekuthiwa yiparole. Sibanyoni ngabe umndeni usuke uvumile yini ngesikhathi umbe kwaqala khululwa kanti akhishwe imivo yemndeni iyanakwa? Imivo yemndeni iyanakwa. Umuntu mafake isicelo sokuthi ufuna ukuthola ushwele bayawazisa umndeni uthi nangoke Oscar Pistorius ucela ukuthi aphumele ngaphandle. AbakwaSteenkamp abazali baka River Steenkamp bayanikwa ithuba lokuthi baphefumule baveze umbono wabo and ke bese ke uyakhumbula ukuthi nangale nkathi uJanus Walos Mnumzane Sibanyoni Sibanyoni asibonga kakhulu isikhathi sakho. Asibonga kakhulu isikhathi sakho. Kanti ke bekusadi semthetho JB Sibanyoni lobeka sicacisela ngekukhululwa kwaOscar Pistorius ngashwele. Uphuma kusasa ke lo wa Pistorius kanti angeke kusakadwe kuphuma kwakhe njengoba kungakavumeleki betindzaba ukuthi babe khona umakhishwa ucela ukuthi kube ngasese.
Butawubita emkhatsini wetinkulungwane letisihlanu kuya kuletingemashumi lamathatfu temarandi umuntu lofuna kusebentisa titfombe letatfwetjulwa ngudokotela Peter Magubane. Lo mbiko uvela ku-Nelson Mandela Foundation njengoba ichubeka nekukhangisa umsebenzi wakhe. Dokotela Magubane loshone alele waqala kutfwebula titfombe ngema-1950s. Kanzi-ke asasebenta wakhicita emabhuku etitfombe lalishumi nesikhombisa kufaka ekhatsi libhuku laMandela lelatiwa Men of the People. Dokotela Magubane bekanebudlelwano lobuhle namengameli wokuqala wentsandvo yelinyenti wakuleli Nelson Mandela kwatisa ukuthi bayangumthwebula titfombe takhe losemthethweni. iNelson Mandela Foundation iyachubeka nokukhangisa umsebenzi waMagubane nanoma-ke ingadi ukuthi inzengo yawo ithini ishito ukuthi abe yakha uMagubane imali ngemsebenzi wakhe. I can tell you you know that his images in terms of licensing costs to use his images for books, for other forms of publication, exhibitions, and so on, depending on the rareness of an image, would be worth anywhere between about 5,000 and 30,000 rand per usage. Ngakulokunye bathi kubhlungu ukuthi imisebenzi yabathwebula titfombe labafana uMagubane, Alf Khumalo, Semzima nalabanye ayigcanyiswa futhi ayinikwa imali efanele kanti titfombe tabo dadlala indima lenkulu emlandweni wakuleli. And remember that that these were the sorts of people, photographers who were actually historians and historians at the time. They were photographing and documenting things that otherwise Nompu would not have been known. Umsebenzi waMagubane ushicilwe wabeka embukisweni leminyenti kuleli nakulamanye amave emhlaba kanti-ke emave endvutvuto ngekushona kwakhe ayachubeka nekungena. Lengolelo ya Steve Biko i-Black Consciousness yaqinisekisa ukuthi bantfu bakuleli baba nebuntu. Lobeka ngumengameli we-Azapho Dr. Mosibudi Mangena nalobeka ngumengameli we-Socialist Party of Azania Libon Mabasa bakhala ngekuthi nanoma sekhambe iminyaka lemashumi lamathatfu leli latfola inkululeko bantfu belibala lelimnyama solo basahlupheka njengoba linyenti labo lisahlala emikhukhwini. Bantfu bakuleli bakujabulela kucala kwentsandvo yelinyenti nga-1994. Kepha tithembiso talona beyangumengameli wangaphambili Nelson Mandela temphilo lengcono kuwonkhe tiphelele eteni. Izinga labangasisebenti lisetulu kanjalo nebugebengu. Labanye bathi lafa elihle kakhulu njengoba labo bavele basaswele futhi. Libhange lemhlaba lithi akulinganwa kakhulu kuleli kanti linyenti lebantfu belibali limnyama kweswela kuti idlalela kubo. It is ingrained here in our heads that black people do not deserve better. So they deserve mikuku. Kusolwa kakhulu bosopolitiki banga-1994 ngetithembiso letingekho. Those who go to parliament, the fact that they see no contradiction, like giving people the 350 rand, when for them it's okay to earn more than 1 to 2 million rand a year. How do you justify that? The problem now, it's a slave mentality, and black consciousness is designed to get rid of that. Baholi be-black consciousness movement bathemba ukuthi uma kungendiwa tintfo ngendlela kuningi lokungazuzwa. Ubuntu comes from the core of black consciousness, that it is possible to restore the humanity of people who have been dehumanized. Njengoba lukhetho selusemnyango takhamuthi takulethemba ukuthi kukhetha abaholi batinikela ukuthi akwenda ngcono timphilo tato. I-South African Social Security Agency ibhadale bantfu labangasekho emhlabeni labangetulu kwa-74,000 iminyaka lembalwa. Loku kuvetwe yindvuna yelitiko letenhlalakahle Lindiwe Zulu nayiphendvula umbuto wePhalamende. Emacembu epolitiki ePhalamende ashacekile kuva loku njengoba athi kunesandla semfene kanti lamanye athi liphutha lelingenteka nakubani na. Imphendvulo yendvuna ivete ukuthi imali lengetulu kwetigidzi letingu-140 temarandi takhokhelwa bantfu labangasekho emhlabeni kusukela ngeminyaka timali wa-2021 kuya kuwa-2022 kwendlulele kuwa-2023 kuye kuwa-2024.
Lokhu kwenteka ngemva kwekuthi umuntu ashone bese kuqinisekisa litiko letasekhaya. Labanye bosopolitiki bathi leli kungaba liphutha mbamba hayi bugebengu. The level of accuracy of payment is quite high, and the errors that are made by SASSA in paying out to a beneficiary who has passed away is an error that is probably a communication error between the Department of Home Affairs and SASSA. It can't be treated as if it's corruption across the board. It's not corruption across the board. We've encountered cases where people pass away and a couple of days later the social grant is paid. Those people do not pay all the taxpayer money. Kepha labanye bathi isengaba khona nengohlakalo kuloku kanti letimali kumele tibuyiswe. Not only highlights the vulnerability of our social welfare system, but also serves as a feeding ground for corruption and maladministration. Labanye bathi akulungiswe konke kusebenta kwesasa njengoba kunetinkinga letinyenti. It is clear that not all is well at SASSA and that the minister is not playing her oversight role over SASSA. Every month, SASSA's constant administrative and financial glitches places our most vulnerable citizens at risk. Invuna ithi kuvikela kukhishwa kwetimali kubantu lengakafanele batikhiphe, SASSA kumele amise kusebenta kwema-accounts alasebashonile. Yengete kuthi lapho seyikhishwe khona le mali, SASSA kumele aqale luhlelo lwekuyibuyiselwa le mali. Liphini lamengameli we-Patriotic Alliance Kenny Kunene lende lubito lwekuthi kudzingiswe bantfu labavela kulamanye emave labakuleli ngalokungemtsetfo. Kunene kanye nemalunga alenhlangano bachithe emalanga lamabili bagadze emngceleni losemkhatsini kwale Zimbabwe naleli. Emalunga alelicembu ahamba afuna labawela umngcele ngasemfuleni weLimpopo lapho khona labanye babo babuyele emaveni labomakhelwane. Licembu letepolitiki lithi akuphelenya kungena mathanza kwebantu bekufika kuleli i-Patriotic Alliance nebalandzeli bayo behla benyuka nemngcele waleli neleZimbabwe. Labanye bebahlomile ngalesikhathi labanye betama kuhlamba bawelele eZimbabwe emfuleni weLimpopo. Ngikusho kwelisekela lemengameli walelicembu balinganiselwe enkulungwaneni labajikisiwe lebebetama kweca. We are now here, and you can see where we are. As we are arriving, they were crossing, and we then chased them, and they went back into Zimbabwe. You have seen the boats that are there. Our people jumped in the river to go and step those boats. Kunene uyagcizelela ukuthi lendlela benda ngayo tintfo isemthethweni. We are telling them, hamba, abahambe, go back. Kunemasotsha ke lakatha lomngcele malanga onke kepha kunene uthi kudzingeka latingulungwane letisiphohlongo. I-Border Management Authority icaphele ngeliso lelikhaliphile letindzawo likuvama kufohlwa kuto. Kanti-ke licembu le-Patriotic Alliance lithi impi yekulwisana nekungena ngalokungemtsetfo kwebantu lababuya kulamanye emave kuleli kuyingcenye yemncubomgomo nemhlahlandlela waleli cembu. Kuletinye umasibuya intitolo lisekela lamabhalane we-ANC Women's League dinapule inguse bantfu labasikante esifundeni sempumalanga ukuthi babambisane ekulweni netinseyeya lababukene nato. Ubukele Tindzaba temlimi teSiswati kanti na usanza ngena nawe siyakubukela ukhethe kahle. Lisekela lamabhalane we-ANC Women's League dinapule linxuse bantfu labasikati esifundeni sempumalanga ukuthi babambisane ekulweni netinseyeya lababukene nato. Pule bekakhuluma emkhulekweni lobitwa ngelumanyano kaMhlushwa eNkomazi. Lolu hlelo luyingcenye yekwakhiwa kwestatement eseJanuary 8 lesikwethulwa ngumengameli Cyril Ramaphosa kuleli viki lelitako. Lisekela lamabhalane linelithemba lekuthi ANC isenencubekela phambili lebonakalako ekutfutfukiseni timpilo talabasikati. Boma-ke labavela emasonfeni lehlukahlukene kuleli bebahlangene batawubeka imikhuleko bathandazela lelive i-ANC i-January 8 statement kanye nalokunye. Lisela amabhalane jikele weluphiko labomake ku-ANC dinapule ligcizelele bomcuka bekuvota.
namuhla nje sikhuluma ngabomake labaningi labanentindlu bebangenatindlu banetindlu tabo tema-RDPs sikhuluma ngebantu ababo labe bangena-transport yokuya esikoleni kune-scholar transport sikhuluma ngebantwana labe bafika mina ngingitishera-ke by profession at some point bofika esikoleni thole bantwana sebalele hayi ngoba bakhathele kepha ngoba balambile i-African National Congress yaletha lendvo lesi ebantwana kufuna badle etikoleni so sikhuluma nabomake lebakwathi Nasivakashele timakethe tetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kucala phake etalomusha asikinze sikuphakele letinye kusasa ngesikhathi lesifanako enzaweni lefanako ungakhohlwa ngemuva kwetitolo ukhona umkholo lomsundvu nesimo selitulu nisale kahle. Ngedela shona ngina Tindzaba kanjalo ngedela shona nginaso simo selitulu masibuke lesithombe sethu kusihlwa namuhla asesekhona ke mathuba emvula lapha ku 30% mawukhuphuka eMpumalanga nelive kanti ke mawehle kakhulu kade eMpumalanga nelive ngola lomuhle likhombisa ke kuvula kuleto tindzawo leto ke bantu ke abacaphela kanti ke naselangeni lakusasa asesekhona la kuyo mathuba emvula lapha kuye ke la 60% njengobone ingcenye esifundza ke la eFree State nengcenye esifundza ke la eKwaZulu Natal nangale ke la esifundzeni ke la eEastern Cape bantu ke abacaphele nakuleto tindzawo leto njengoba sesekhona mathuba emvula kanti ke sixwayiso lesivula buka South African Weather Service likhombisa ke kuduma kakhulu engcenyeni esifundza ke la eEastern Cape leto tindzawo leto kanti ke naselangeni lakusasa sesekhona lesixwayiso lesivula buka South African Weather Service sekuduma kwelitulu kakhulu engcenyeni esifundza ke la eEastern Cape KwaZulu Natal nengcenye esifundza ke la eFree State kanti ke eNtshonalanga nelive ngahle ke kucubuka umlilo emadloleni latsite nalapho ufuna bacaphele abantu ngendlela abasebenzisa ngakhona umlilo kanti ke masibula amazinga ekushisa ukuthi emenjani elangeni lakusasa masibuka ke la sifundza eGauteng ePretoria kupholile kuleto tindzawo leto nebekufuthumele nangale ku Broncos Parade njengoba lapho kuye ke la 28 27 ngaleke la eJohannesburg kanti ke la sifundza eLimpopo ngola lomuhle mabuka ndzawo lefana nabo Musina kuyashisa kuleto ndzawo leto ke liphalale hleli lapha kuye ke la 30 31 lapha ke la eThabazimbe kanti ke likhombisa kufuthuma leBekersford njengoba ku 28 eMpumalanga indzawo lefana nabo Lydenburg hleli lapha kuye ke la 25 kupholile kuleto ndzawo leto kuyashisa sikhukhuza kupholile eMbombela eCarolina lapha ku 27 nangaleke la kubo Emele kubomkhondo lipholile kuleto ndzawo leto kanti ke la sifundza eKwaZulu Natal mabuka ndzawo lefana nabo Vryheid lapha kuye ke la 27 kufuthumele nangalo uLundi njengoba ku 28 kuyashisa Bay lihleli lapha kuye ke la 30 kanti ke eDurban lihleli lapha kuye ke la 28 masichubeka sikubukela ke la sifundza eEastern Cape indzawo lefana nabo Malitswayi kuyashisa kuleto ndzawo leto kanti ke eCraddock nangale bo Halfrenet nangale kubo Vilomona khona lishisa ke likhipha umkhovetsheni njengoba lihleli lapha kuye ke la 38 kanti ke likhombisa kufuthumala nobeke kuphola lapha ke la eGcebeka ngwala lomuhle kanti ke la sifundza eWestern Cape mabuka ndzawo lefana nabo Vredendal likhombisa kufuthumala kuyashisa eGlen Williams njengoba lapha kuye ke 31 nobeke 31 kanti ke la eBeefort West lihleli lapha kuye ke la 34 kanti ke mabuka ndzawo lefana nabo lapha ikakhulukati bo Appington lapha kuye ke la 37 bo Springbok lapha kuye ke la 28 Sibeka sikubukela ke la sifundza eFree State ikakhulukati indzawo lefana nabo Sasolburg hleli lapha kuye ke la 28 ePorterville hleli lapha kuye ke la 30 kanti ke uBloemfontein kuyashisa lapha kuye ke la 32 kanti ke la indzawo lefana ke la nabo Northwest mabuka uPotchefstroom Lichtenburg kuyashisa nakubo Ottosdal nakubo Mahikeng ngola lomuhle angisho ngithi kungako bengikuphathele kona ngithi kini busuku abube ngilobuhle.